Hey, what's up guys? Eman from Peso Smart PH here. Welcome sa panibagong episode. Shoutout din sa mga podcast listeners natin. I appreciate you all. Today, yung topic natin is price to earnings and PEG ratios. So, unang-una, i-define natin yung price to earnings ratio. The price to earnings ratio, or more commonly known as PE ratio, relates a company's share price to its earnings per share. So, P and E ratios are used by investors and analysts to determine the relative value of a company's shares in an apples-to-apples comparison. And then, a high P and E ratio could mean that a company's stock is overvalued, or else that investors are expecting high growth rates in the future. So, yung common sweet spot nga dito is like 15. Kapag 15 yung PE or price to earnings ratio ng company, makikita nyo yun sa data or sa info. Natatagpuan sa mga online stock brokers nyo or pwede rin sa PSC Edge. So yun, basta nasa 15 or like less yung PE ratio nung stock na yun. Kumbaga parang pwede nyo lang gamitin yun as guide na okay, medyo undervalued itong stock na to. So, like, mas okay na like i-research nyo pa siya ng mas konti para makita nyo kung kumikita ba siya, kung talaga bang worth it bilhin yung stock. Kasi, di ba, sabihin natin na ang baba ng PE ratio and then yun pala ilang quarters nang nalulugi or ilang taon nang nalulugi yung company. Hindi rin siya magandang bilhin, di ba? Kumbaga parang guide nyo lang to. Pero hindi siya necessarily a rule. So, paano nga ba nakuha yung P&E ratio? Simpleng-simple lang. Market value per share, divide nyo lang sa earnings per share. Kung nasa BPI trade kayo, lahat ng data na yan is makikita nyo na agad dun sa research and then valuation tab dun sa BPI trade. I think kung matagal nyo nang ginagamit yung BPI trade, aware na kayo na andun yung mga datang to, yung mga information na to. Pero syempre, kukompute pa rin natin para masaya. Ayan o, ito, yung screenshot na to, medyo inedit ko lang ng konti para magkakasama sila, yung mga mahalagang information. Pero lahat ng to, kinuha ko lang sa BPI trade. Pull up natin yung calculator. At di nakikita. Ayan. So, syempre basic na basic lang yung formula. So, andyan na actually yung price to earnings ratio agad. So, 8.33, diba? Pero syempre, compute muna natin. So, yung earnings per share niya is 0.79. Then, yung year-end price is 6.61. So, 6.61 lang. I-divide mo sa 0.79. Around that number mo kuha mo. Hindi siya sobrang exact kasi yung ibang values dito is na round up na. So, ayun. Halos same lang naman. Isang decimal point lang yung medyo nag-iba. So, 8.33 galing kay BPI Trade. Yung kinompute natin is 8.36. So, konting difference lang yan. And ito, isa itong example ng medyo mababa yung PE ratio niya. So, you can determine agad na medyo underpriced itong stock na to, si DMC. Kahit na last year pa itong data na to. Yun nga, 6.61. So, nasa kalahati yan ngayon. Nasa 3 point something na lang kasi yung DMC. So, mas lalo pa siyang bumagsak. And yung earnings naman niya is hindi ganun ka-affected, but slightly affected, but kumikita pa rin sila. Next one is si GFC. Ito naman is example ng medyo mataas yung price to earnings ratio. Hindi ibig sabihin na sobrang overvalued itong stock price ni JFC. Ibig sabihin lang is kumbaga optimistic yung mga stockholders na in the future mas mataas pa yung kikitain nitong company na to. So yan, compute lang din natin very quick. So 216 siya. Nag-end last year, divide mo lang sa 5.86. Ayan, 36.84. Well, 86 yung lumabas sa atin kasi nga yung ibang amount dito is na round up na. And ayun nga, yung figure na lumalabas sa price to earnings is like parang yung willing ibayad ng mga tao currently
para kumita sila ng 1 peso per share. So, in the case of Jollibee, yung willing ibayad ng tao is 36 pesos per share para magkaroon sila ng 1 peso na kita sa stock na to. Okay, next one. Let's move on kay Meralco. Ito, nasa sweet spot siya, diba? Nasa 15.34 yung PE ratio niya. So, compute din natin. 317 divided by 20.66. So, yan. Nasa 15 talaga siya. 15.34. To, medyo exact yung nakuha nating amount, which is good. Kasi wala masyadong ni-round up since 3 digits yung year-end price nila. And ayun nga, sa case naman ng Meralco, magandang company talaga to. Every year kumikita. And sakto lang yung price niya, hindi sobrang taas and hindi sobrang baba. And ito naman, meron ding companies that have no earnings or that are losing money, do not have a PE ratio since there is nothing to put in the denominator. Since hindi nga sila kumikita, wala silang earnings per share. Ganun lang siya kasimple. And ito yung isang example. Well, meron pa rin naman PE ratio na kinompute itong CBPA trade. However, hindi talaga siya ganun kahalaga kasi negative lang, di ba? So, nasa negative 7.01 yung price to earnings ratio ni Lotto. Actually, meron akong stock nito kasi hindi ako nag-evaluate or nagre-research ng company dati. Titingnan ko lang is yung dividend yield, and last year mataas yung dividend yield nitong si Lotto, so binili ko siya. I think it's a bad move, it's a bad investment, pero hanggang hindi ko pa rin siya binibenta kasi with the hopes na siguro in the future makabawi siya or magbigay ulit siya ng dividends, I don't know. But yeah, I hold ko lang siya. Hindi naman siya ganun kalaking investment, so it's still fine. And ito nga yung kinita nila. Well, hindi sila kumita. Ito yung net loss ni Lotto last year. Nasa 319.41 million pesos. And with today's situation, with COVID, the pandemic, I think mas mag-ramp up pa to. Mas lalaki yung losses nila. Hindi ko talaga sinisilip yung financials sila so far kasi I'm not really looking forward to it. And then one primary limitation of using P/E ratios emerges when comparing PE ratios of different companies. Valuations and growth rates of companies may often vary wildly between sectors due both to the differing ways companies earn money and to the differing timelines during which companies earn that money. So ito, hindi siya laging like applicable kapag mag-compare ka ng mga companies na iba't iba yung kumbaga business nature nila. Like for example, i-compare mo yung PE ratio ni Meralco kay JFC. So magkaiba sila ng business and parang hindi fair, 'di ba? Kasi yun nga, iba yung way nila kung paano sila kumita ng pera. And siguro mas okay kung for example kukunin mo si SPC or si SEC. Then i-compare mo siya sa PE ratio ni Meralco, di ba? Kasi pareho silang, yung tatlong companies na yun is involved with energy and nasa same sector sila. Then now, move on naman tayo sa PEG ratio. In relation pa rin to sa PE ratio. May isa lang na factor in, which is yung earnings growth ng company. So the PEG ratio is used to determine a stock's value while also factoring in the company's expected earnings growth, and it is thought to provide a more complete picture than the more standard PE ratio. The PEG ratio is considered to be an indicator of a stock's true value, and similar to the PE ratio, a lower PEG may indicate that a stock is undervalued. Yun, sabi nga nito, may indicate that a stock is undervalued. Kasi, for example, yung stock nga is may PEG ratio or yung company is may PEG ratio na 1 and then below. And then yun pala hindi nga sila kumikita. Then, it doesn't make sense to solely rely on this info and on this number. Kasi, it's not wise to buy a company that's continuously and consistently losing money. So, ito yung formula to compute for the PEG ratio. Medyo madali lang din siya. So, price over EPS, which is the PE ratio, over the EPS growth. So, ito naman si DMC ulit.
So, same lang ng example natin kanina sa PE ratio. Kung natin ulit yung calcu. So, ayan. So, naka-indicate na rin naman sa BPI trade yung PEG ratio. Pero kung trip nyo computein, kung gusto nyo kalikutin yun, okay din naman. So, papakita ko na lang din sa inyo. So, yung year-end price niya is 6.61. Yung mga kailangan natin dito is 2 years, current year and previous year nung earnings per share. Kasi kailangan mong i-divide yan. So, 0.79. I-divide mo siya sa 1.09. Kasi ma-minus 1 mo. Then times 100. Para makuha yung percentage. Yan, ikakopy na lang natin yan. Tapos, ayun nga, 6.61. Di-divide mo sa earnings per share para makuha yung PE ratio. 0.79. Meron tayong 8.36 dito. Divide mo lang siya dun sa kinapi mo kanina, which is yung growth ng earnings. So, ayan. Nasa negative 30, di ba? Actually, hindi negative 30. Negative 0.30 yung PEG ratio ni DMCI for 2019. Medyo mas complex lang siya pag i-compute mo. Pero yun nga, readily available na itong info na to sa BPI Trade. So, kung yun yung ginagamit mo, then check out mo na lang dun sa research and then valuation tab. The next example natin is si JFC. Same thing lang. Compute ulit natin. So, 5.86 divided by 7.55 minus 1, then times 100. Copy that. Tapos, 216 divided by 5.86. Tama naman, 36.86. Well, sa BPI Trade, 0.84. Divide mo dun sa kinapi mo kanina. Ayan, 1.65-ish. Yung negative 1.65-ish or 64 pag ni-round up mo 65 yung PEG ratio ni Jollibee. So okay pa rin, mas mababa siya sa 1. Next example is Meralco naman. Ito, ayan o, diba? Sobrang taas ng PEG ratio niya, pero it's a good buy pa rin kapag ka bumili ka currently nitong Meralco stock. So talagang gabay lang to, guide lang, hindi siya rule. So for example, nakita mo, ang attractive ng Meralco, tapos nakita mo yung PEG ratio sobrang taas. Tapos, yun yung parang may factor para hindi mo siya bilhin. So, hindi siya palaging dapat sinusunod. Kasi ako, yun, nakita ko rin to yung PEG ratio bago ko bilhin yung Meralco. But still, I was compelled to buy it. And na-convince ako na magandang stock to. Kasi maganda yung binibigay na dividends, consistent yung kita, and yung demand is hindi nawawala. So, 20.66 divided by 20.42 minus 1 times 100. Kunin mo lang yan. Copy mo. Then, 317 divided by 20.66. And 15.34 divided by this one. Yan. Nasa 13 point something. Ni-round off lang ulit o kaya naging 13.18. So, ayan. Ganun lang siya kasimple i-compute. As a rule of thumb nga, ang kailangan nyo lang gawin is pag titingin ng PE ratio, price to earnings, around 15 below. Yun yung parang sweet spot. For that ratio, and then PEG, dapat around 1 or below. And yeah, guide lang talaga siya. Para ma-determine mo kung sulit ba yung stock na bibilin mo. And syempre, mas marami ka pa rin kailangan i-research, like siguro recent events, ano ba yung makaka-apekto dun sa stock, dun sa company, kumikita ba sila sa financials, and syempre yung mga recent data since lahat ng companies halos is apektado ng pandemic because of the quarantine. Yun, so we're heading towards the end of this episode. Check out natin yung sources for this one. So, dalawang Investopedia sources. So, yung PE and PEG ratio. Diyan ko kinuha lahat ng info. Lahat ng notes. And yung definition. And of course, BPI Trade. Para sa mga computation natin earlier. And a photo from Unsplash. Before we end, we have a quote from Vaynerchuk.
Sabi lang niya dito, you need to deploy serious self-awareness and figure out who you are. Right, so we're gonna end the episode here, guys. Sana may natutunan kayo, and if umabot kayo at the end of this video, thank you very much. I appreciate you. Don't forget to give this video a thumbs up and share nyo na rin if natripan nyo. Twice a week ako nag-upload ng mga videos, so subscribe na rin kayo and ring the notification bell para wala kayong ma-miss out na content ko. Again, thanks for watching and stay safe. Always remember, be Peso smart. Show me.